Poco F7 Ultra versus Samsung Galaxy S25 Plus. Both of them powerhouse ng kanyang processors, Snapdragon 8 Elite. Yun ang pinakamalakas na meron ni Qualcomm this year. Magandang kanyang camera sensors. Plus both sila tumatakbo ng Android version 15. Sino kaya mananalo dito sa laban na ito? Don't go away after this quick intro. Now, pag-usapan natin kanilang design quickly. Both of them has glass back, aluminum frames, and pareho silang glass finish sa harap. And both of them are IP68 dust and water resistant. Pareho silang pwede mo ilublob ng up to 2.5 meters for 30 minutes. Siguro ang lamang lang naman ni Samsung dito is yung kanyang frame, which is a Armor Aluminum 2 frame na proprietary gawa ni Samsung. Samantala to sa Poco F7, ang materials used sa kanyang side frames is aerospace grade na high strength na aluminum alloy. Ang material nito is matte finish and it's very lightweight and sturdy, kaya it gives you a very flagship-like feel. Now, pagdating sa weight, medyo malayo, no? 190 grams sa S25 Plus and 217 grams dito sa Poco F7 Ultra, which is medyo may kunting kabigatan siya. Pagdating sa kanyang camera bump, medyo magkaiba sila ng itsura. Samsung having a Samsung na camera bumps and si Poco having a circular na camera bump this time. Pareho silang dalawang nano SIM na 5G pwede mo ilagay dito sa kanya, except na medyo mas lamang kunti si S25 Plus kasi pwede mo ilagay ng eSIM. Now, like I told you kanina, pareho silang Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Very powerful na chip na meron ni Qualcomm. Now, sinukat ko naman sila pareho sa Antutu benchmark and this is the score na nakuha natin. 1.94 million dito sa Samsung Galaxy S25 Plus and 2.28 million naman dito sa Poco F7 Ultra. And alam naman natin, notorious si Samsung, nerf niya talagang kanyang processor to make it not reach its full potential. Pero si Poco, alam naman natin, laging binibigay ang best performance na possible. Ito pala ang kanyang breakdown scores. Pagdating naman sa thermals, makita mo talaga mas mainit si Samsung Galaxy S25 Plus compared sa Poco F7 Ultra. I do hope na ma-improve ni Poco sa future firmware update. This one throttled to 56% na kanyang best performance and this one throttled to 48% na kanyang best performance. Sa pag-usapan natin kanyang battery, si Samsung Galaxy S25 Plus meron siyang 4,900 mAh na battery supporting up to 45 watts na fast charging and meron siyang 15 watts na wireless charging and 4.5 watts na reverse wireless charging. Samantala sa Poco F7 Ultra, ang battery size nito is 5,300 mAh na silicon carbon na material and up to 120 watts of fast charging ang kaya nang isupport and meron siyang 50 watts na wireless charging capability. Pagdating sa battery and charging, walang-wala si Samsung Galaxy S25 Plus. And both naman kaya naman magtagal sa akin o one whole day without charging, walang mang problema as long as hindi ka naman babad sa gaming. Pero nung sabay ko siya sinalang sa PC Mark na battery stress test, malayo ang kanyang resulta. Unang namatay si Samsung and it gave me a 12 hours and 31 minutes sa screen on time. Samantala si Poco, 18 hours and 42 minutes. Malayong malayo. Napag-usapan naman natin ang kanyang display. Si Samsung Galaxy S25 Plus meron siyang dynamic na LTPO AMOLED display na may 6.7-inch na screen. Maximum brightness niya 2,600 nits and meron din siyang 120Hz na screen refresh rate. Samantala si Poco F7 Ultra meron siyang OLED na display with up to 120Hz na screen refresh rate, 6.67-inch ang kanyang screen size and ang kanyang maximum brightness 3,200 nits. Si Samsung protected with the Corning Gorilla Glass Victus 2. Ang glass ni F7 Ultra is Longjing Glass V2. Pagdating naman sa browsing experience of both phones, pareho naman silang maganda. Honestly, I have no problem on both phones browsing now. And honestly, choosing between both devices, I think mas okay kunti si Samsung S25 Plus dahil siguro sa kanyang display panel na gawa ni Samsung versus sa F7 Ultra. Based sa aking mata lang It could be very subjective naman depende sa user. And kung nanonood ka naman ng video on both devices, I think it's almost the same. Medyo mas maganda ng konti display ni S25 Plus, personally speaking. Now, pagdating naman sa gaming, both phones can give you a good gaming experience. I've played games like Wuthering Waves, Firelight 84, and Genshin Impact, pati mga Call of Duty Mobile. Now, ang ganda naman ng Poco S7 Ultra, it's equipped with the Vision Boost D7. This is a independent chip na gawa ni Poco, and pag in-on mo yung smart frame rate feature niya, yung frame rate niya would automatically adjust para to make the in-game action smoother and more fluid. Wala ka naman magiging problema on both phones except na medyo mas mainit lang ang dating dito sa Samsung Galaxy S25 Plus compared sa mas cooler na F7 Ultra. You can watch the full review ng S25 Plus and the F7 Ultra separately dito sa aking channel.
Napag-usapan natin yung kanyang cameras. Si Samsung Galaxy S25 Plus, meron siya 50MP na main camera sensor with OIS, 10MP na telephoto lens with up to 3 times optical zoom, and meron din siya 12MP na ultra-wide sensor. It can let you shoot up to 8K and 30, and kanyang front-facing camera, 12MP, which can let you shoot up to 4K and 60. Samantalang si F7 Ultra, meron siya 50MP na main camera sensor with OIS, 50MP na telephoto lens with up to 2.5 times sa optical zoom, and meron din siya 32MP na ultra-wide lens. It can shoot you up to 8K and 24fps. Ang kanyang front is a 20MP which can let you shoot only up to 1080 and 60. So okay, simulan natin right now ang comparison natin for the camera performance of both phone. I have my Samsung Galaxy S25 Plus on my left, and I have my Poco F7 Ultra on my right. Now, taking a look at some of this outdoor shot, equally nice now. Both of this shot looks nice, clear, and sharp ang kanyang photo. Now, you would see some more details. Pansin ko lang dito, makita mo tong cloud dito sa likod ng building na ito. It seems to me na medyo mas detailed ang kuha ni Poco F7 Ultra as compared kay Samsung Galaxy S25 Plus. But all of the other details naman like sa building and sa puno, it looks almost equally the same naman. Not much difference between them. Yung mapapansin mo yung shade ng green niya dito is medyo mas darker on the F7 Ultra and medyo mas lighter green ang sa Galaxy S25 Plus. Now, moving on to this shot, mapapansin mo na equally nice naman ganang blue sky, parehong magandang kuha daw. And yeah, pansin ko lang talaga na parang medyo mas detailed lang talaga ang cloud dito kay F7 Ultra. And pag pinansin mo naman yung building itself mismo, medyo mas darker blue ang shade ng Poco F7 Ultra as compared kay S25 Plus. Pero pareho naman silang sharp. And pag pinansin mo sila dito, ito, parang mas maraming details na na-capture dito sa F7 Ultra. May kita mo mga linya niya, mga details. Ito parang medyo nag-blur out na dito sa S25 Plus. Now, pagdating naman sa food photography under low light, mapapansin mo naman dito na it seems to me na medyo hindi nakakalayo kanyang shot. Pareho naman silang focus sa kanyang subject. Except that parang medyo mas maganda lang color dito sa S25 Plus. Medyo mas masarap lang kainin compared dito sa F7 Ultra. Saka pansin mo yung cherry dito sa S25 Plus, mas litaw ang kanyang cherry. Parang mas masarap kainin as compared dito sa F7 Ultra. Kung itong wine shot naman ang kinukuha natin, parehong maganda. Parehong sharp, parehong detailed. Pero pag zoomin mo siya dito sa gitna, parang mas maganda lang pagka-gold dito sa S25 Plus. Pero both okay naman ang shots niya. Napagdating naman on this noodle shot, para naman halos sila, no? Except na medyo mas neon green konti ang dating dito sa S25 Plus. Dito sa F7 Ultra, medyo mas a little bit more of a darker green. Now, it's not too much on the color, but more on the details na pinapansin natin. If you zoom it in onto this strand, para naman sila may details, no? Pero mas detailed lang ang approach na nakita ko dito sa F7 Ultra. Pag zoom in mo lang dito sa dalawang strand ng noodle na ito. Now, pagdating naman sa shot na ito, mapapansin mo na medyo mas stronger ang color di F7 Ultra ang pagka-represent na dito sa kahoy, no? Makita mo yung kanyang wood varnish looks a little bit darker compared dito sa S25 Plus. And yung pagdating sa painting, parang mas maganda lang ding tingnan dito sa F7 Ultra compared sa S25 Plus. Plus yun dito mga details niya, no? Parang medyo nag-fade na konti dito sa S25 Plus. And medyo mas preserved pa dito sa F7 Ultra. Now, iba naman dito sa dalawang shot na ito, mapapansin mo dito sa maugat sa loob na itong baso na ito. Mas clear dito sa S25 Plus and medyo mas faded konti dito sa F7 Ultra. Though pareho naman maganda kanya pagkabuki on both shot. Pag tingin naman on this shot, pareho sila maganda. Honestly, I'm surprised. And pag zoom in mo, pareho naman silang detailed up to the last strand. Except that pag tinignan mo kay F7 Ultra, medyo mas detailed lang siya compared kay S25 Plus. Pareho maganda itong dalawang gown shot natin. And kita mo lahat ng beads preserved na preserved. No? And yeah, almost the same naman shot niya. Including this one, medyo mas brighter red lang ang approach ni S25 Plus dito sa gown na ito. And medyo darker lang kuha natin dito sa F7 Ultra. Though both have really nice details. Now comparing naman silang dalawa using kanyang ultra wide lens is how it looks like. 1x, 2x, 2.5x, and 5 times zoom. Now after 5 times zooming, it seems to me na si Samsung gets a little bit more of a clearer shot
after 5 times zooming. Now, pagdating naman sa night shot, it seems to me na both shots are really looking good on its own way. Now, si Samsung, makita mo, medyo mas whiter ang mga bulbs dito. And si F7 Ultra, medyo mas warmer ang mga bulbs niya, no? To each its own advantages. So, I would hardly say na kung sino panalo dito, no? But based on my observation, it seems to me na medyo mas maganda lang yung approach konti ni F7 Ultra for me. Pero on this shot, I think mas maganda naman ang capture ni S25 Plus. Pagdating naman sa selfie camera, di hamak na mas maganda ang capture natin dito sa Samsung Galaxy S25 Plus. Yung kanyang color accuracy na aking damit looks better, way better sa S25 Plus. Plus yung details na aking mukha looks more detailed dito sa S25 Plus. Makita mo pala sa buhok. It spells the difference. Medyo mas a little bit smudgier pa konti dito sa F7 Ultra. Equally said din pagdating sa indoor, mas maganda rin ang kuha ni S25 Plus. Kapag tinignan naman natin dito side by side, di hamak na mas maganda ang front-facing camera ni Samsung Galaxy S25 Plus. It gets more detail, mas clear ang mukha ko dito, and the color accuracy na aking damit looks way better sa S25 Plus. Now, taking a look din naman sa kanyang rear camera performance, I think hindi nagkakalayo ang performance nila sa isa't isa. Now, pag tinignan naman sa S25 Plus, medyo mas brighter attack niya, and medyo mas a little bit darker lang konti si F7 Ultra. Pagdating sa indoor, pareho din naman sila maganda, no? Talaga mas brighter konti ang camera ni S25 Plus pagdating sa video. Now, after natin pinaglaban tong dalawang really good devices na ito, almost flagship level na devices, I would honestly tell you na maganda ang laban na ito. It's a very close fight between both of them. And I can say na pagdating sa performance, kayang-kaya ni Poco mag-level up dito sa Samsung Galaxy S25 Plus. Lalo sa kanyang rear camera, I think kaya na tapatan ang camera performance ni S25 Plus. Yung kanyang front-facing camera talagang maiiwan talaga dahil sa kanyang quality. Pagdating sa gaming, both phone can handle heavy games except na mas mainit si S25 Plus. Pagdating sa multitasking, parehong wala kang maging problema dito. Now, it all boils down sa inyong budget. Si S25 Plus is almost doble ng presyo ni F7 Ultra, which I think this one is a good choice if budget lang pag-uusapan natin. Pero pag weight na pag-uusapan natin, mas lamang talaga si S25 Plus kasi mas magaan siya. All of the other features like battery, charging, and may kasamang charging brick, Poco S7 Ultra talaga. Kaya guys, ano napili nyo dito sa dalawa? Let me know in the comments kung ano mas natripan ninyo. And kung gusto nyo malaman kung saan pwede mabili of these both devices, I'll link everything on the description box below. And if you like this video, don't forget to share it to your friends. And a quick sub sa aking channel is definitely awesome. I'll see you in my next video. And so, ako para si Richmond, and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.